Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai and Sri Perumbudur. மக்களவையில் வந்தே மாதரம் மசோதாவுக்கு கனிமொழி எம்பி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அண்மை செய்தியாக பார்க்கிறோம். விவாதமின்றி வந்தே மாதரம் மசோதா நிறைவேற்றக்கூடாது என்று கனிமொழி எம்பி தெரிவித்திருக்கிறார். விவாதமின்றி வந்தே மாதரம் மசோதா நிறைவேற்றக்கூடாது என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்திருக்கிறார். Trying to polarize this country by making it compulsory and making it a criminal offense to, if we don't sing all 6 paragraphs. And in Tamil Nadu we have a state song. For over 5 decades we've been giving that the first place. You are disrespecting the Tamil people, but by bringing this bill, this goes against, this is an insult to Tamil Nadu and many states which have its own song. Why are you dividing this country? You are calling anybody who opposes you as anti-national. This government is anti-national. It is dividing this country by imposing this song on the people of this nation. Don't try to hide. This is not nationalism. DMK opposes this bill and this is undemocratic. It is against the parliament of this country to pass this bill in this din. Without a proper debate, you have to listen to the states. You have to listen to our voices. Please, what gives you the right to pass a bill like this without discussion? You are trying to polarize this country by making it மக்களவையில் திமுக எம்பி கனிமொழி பேசியதை பார்த்தும் வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு விவாதம் இல்லாமல் நிறைவேற்றக்கூடாது என்று அவர் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருக்கிறார். பாஜக அரசுதான் மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது என கடும் அமளிக்கிடையே கனிமொழி பேசியிருக்கிறார். விவாதமின்றி வந்தே மாதரம் மசோதாவை நிறைவேற்றக்கூடாது என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்திருக்கிறார். கருத்து சொல்வோரை தேச துரோகிகள் என்கிறீர்கள் என திமுக எம்பி கனிமொழி மக்களவையில் பேசியிருக்கிறார். பாஜக அரசுதான் மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது என கடும் அமளிக்கிடையே கனிமொழி பேசியிருக்கிறார். And we oppose this bill. This is a Hindutva agenda which is being brought in, masquerading as nationalism. It has been brought in against the people of this country, against the Indians of this country, against federalism. You cannot impose nationalism by bringing a law. You cannot make people respect a national song. माननीय सदस्यगण, आप सबके बीच हमारी एक महिला सांसद, वरिष्ठ सांसद बोल रही हैं. कृपया आप सुनिए, प्लीज अपनी अपनी सीट पर जाइए. We oppose this. This is against the federalism. This song, it was. The house is not in order. How much can I speak when the house is not in order? Why can't we have to debate this? This is not the way to pass a bill. This is against the state. This is against the state rights. And the song goes against the secularism of this country. The greatest leaders, the tall leaders of this country, the founding fathers had the wisdom to stop only with 2 stanzas. Today, you are trying to polarize this country by making it compulsory and making it a criminal offense to, if we don't sing all 6 paragraphs. And in Tamil Nadu we have a state song. For over 5 decades we've been giving that the first place. You are disrespecting the Tamil people, but by bringing this bill, this goes against, this is an insult to Tamil Nadu and many states which have its own song. Why are you
nation. Don't try to hide. This is not nationalism. We oppose, DMK opposes this bill, and this is undemocratic. It is against the parliament of this country to pass this bill in this din without a proper debate. You have to listen to the states. You have to listen to our माननीय voices. सदस्य, please What बोल रही gives हैं, you आप the लोग right अपनी to pass अपनी a सीट पर bill like बैठिए। this without discussion? We oppose this bill. This bill cannot be passed like this. It is against the people of this country. Satyabama Institute of Science and Technology. Chennai and Sri Perumbudur.